показатели, We inspect this family for swarming. The indicators are stable. которые Control всегда of all показывают levels shows the естественно, possibility of состояние. swarming approaching. Вот здесь это Now it is особенно especially заметно. noticeable. Just a classic version. Просто The классический second вариант stage of preparation for swarming, the предсказания expansion боевого of the nest to the строения. size of the entire hive. On the И porch где-то is довольно quite calm. спокойно Bees fly very calmly. летают и летают No any пчелы. fuss. Now, we will examine the Будем сейчас hive, in смотреть, order to насколько confirm соответствуют once again показания the тому, что есть correctness на of the самом деле. diagnosis of Либо это очень ABVOX много Smart расплодов, Monitor. либо действительно готовы роиться. Once Будем again, проверять. we see that the readings in swarming Показания, control mode которые are very ранее stable. стабильны. So, let's have a look at what Классический happens in вариант. the Будем hive. смотреть, что тут происходит. Так. Ну что ж, это понятно, что это So, the first frame. построили It is clear that here we see drone изрядное cells. The larvae количество are already visible in трутневых them. ячеек. This frame, we И в will них set лежат aside. личинки. Видно, что лежат личинки. Скоро будет трутневой расплод в большом количестве. Так, эту рамку мы пока отставим. Следующие рамки. Next frame. Это This frame кормовая. is with old sealed honey. Это кормовая рамка. Так, следующая рамка. Next frame. The frame is light. It is possible that it is prepared for brood. And here we see the first swarming queen cup, the future queen cell. Look here. Here is the queen, and very close to the future swarming queen cell. As you can see, the queen is very far from the center of the nest. This means that conditions here are already suitable. It's enough heat for oviposition. The queen may already lay eggs. This is fully consistent with our theory. Let's set the frame urgently back. Матка около, на крайних рамках, около маточника заложенного. Так, смотрим следующую. Легкая рамка. Let's have a look at the next frame. The frame is light. It is not clear now what inside the cells. And here is the next swarming queen cup, future queen cell. It can be clearly seen. Заложена еще одна мисочка. Расплода на ней не видно. Так, следующая рамка. Так, свежий расплод. Свежий расплод. Next frame. On the frame we can see young sealed brood. And again, we see a swarming queen cup, the future queen cell. Пока еще только мисочки. Ну вот уже еще один элемент заложен нового маточника. Мисочка есть. Так, вот пчела. Работают на свежем расплоде, и на рамке есть мисочка. Bees work with larvae and young sealed brood. And this frame also has a future queen cell. Moving on. It is very inconvenient to work with one hand, and in the other to hold a smartphone, but unfortunately there is no one to help. Так, это у нас рамка старая, с печатным расплодом. Так. Печатный расплод, ну это старый. Next frame with old sealed brood. There is a drone brood and one swarming queen cell. Pay attention to the density of brood, such amount requires enhanced heating. Трудно сказать. Расплод трутневой. Трутневого расплода много будет. Есть целая рамка с трутневым расплодом. Так. Ставим обратно. Отлично засеянная рамка. Очень плотно. Пчелы греют расплод. Так, ставим обратно. Так.
Опять же печатный расплод. Очень плотно засеяно. Next Хорошая frame. матка здесь. Sealed brood, but younger than on previous frame. Да, расплод печатный. Так. Очень плотно засеяно, хорошо. Много расплода. Следующая Next рамка frame. тоже Sealed бетон. brood. And again, the quantity of it is very big. On the other side of the frame there is a fresh swarming queen Даже cup, если те or a были future старыми queen cell. мальчики, то это Well, свежая this is a месячная. clear pre-swarming state of the family. The device shows everything absolutely correctly. A lot of brood, and in short time it will be even more. Naturally, it must be heated Расплод very печатный очень много, actively. естественно, его приходится греть активно. То же самое. Почти от Another брюшка до frame брюшка with sealed brood. засеяно. And again the quantity of такой brood расплод is надо very греть big. серьезно. Of course, it is needed to be heated Чего well, это делает? and therefore Поэтому the bees сигналы make their best. Therefore, their signals are so четкие clear и and loud. громкие, и преобладают. Тоже засев отличный, просто засев отличный. Хорошая очень матка явно. Вот. Так что, так. Смотрим дальше. Ну, вот The очередные, next frame in the очередная next месячка. swarming queen cup. Bees apparently expect that the queen will come here with no doubts. But this is a frame on the very border of the nest. Зайдет. Это один из признаков, почему такой сильный сигнал. Так, смотрим следующую рамку. Смотрим следующую. Ну, это кормовая, скорее всего, рамка. Да, кормовая. Next frame with honey. And the next one is with honey Ничего too. нет, и следующая кормовая. Полупустая. Ну, так, посмотрим на ее. So, we have 6 frames with brood. A lot of drone brood, in the form of larvae, and swarming queen cells in the form of cups, without eggs and larvae, yet. Вот, мисочки. And, it's right, the family is preparing for swarming. There is no any doubts. There are no eggs yet, but the queen has already begun her journey through the hive. Хорошо читаемая. So, the device shows everything correctly. Diagnosis is absolutely adequate. The state of the family is pre-swarming. This means that usage of APVOX Smart Monitor will save you a lot of time, energy and money.